We're just gonna wait a couple of minutes. Мы подождем пару минут. And we already have 21 participants here on Facebook. Но у нас уже 21 участник на Фейсбуке. So we'll just give everyone a few minutes to come in, and then we'll start with a preliminary meditation. Мы дадим всем еще несколько минут на то, чтобы подключиться, и затем перейдем к предварительной медитации. And I think we're ready to begin. Christian, how about you? I'm ready. Sounds like there are others who are ready as well. Кристиан говорит, я готов. Судя по звукам, готовы и другие существа. Yeah, so if at any point you hear some meowing, that's just my cat listening to you very intently. Да, так что если в какой-то момент ты услышишь, ты, Кристиан, услышишь мяуканье, это просто потому, что моя кошка очень внимательно слушает. So we'll start with a brief preliminary meditation, as we often do. Мы начнем с краткой предварительной медитации, как мы часто это делаем. And this is just going to be a brief practice of relaxing our body, our speech, and our mind, and generally setting our attention for this brief conversation today. И это будет обычная для нас краткая практика расслабления нашего тела, нашей речи, нашего ума и установления общей мотивации для нашего сегодняшнего диалога. So we begin by finding a comfortable posture. Probably for most of us, it is right now a stationary position, either seated upright or maybe depending on our body in the supine position, or really whatever works in terms of stability and relaxation right now. И мы начинаем с того, что находим удобную позу. Вероятнее всего для большинства из нас прямо сейчас это некая стационарная поза, сидя, или, может быть, в зависимости от наших личных обстоятельств, лежа на спине. Главное, чтобы эта поза сейчас поддерживала качество устойчивости и расслабления. And as we find and adjust the position, we just take a couple of minutes to simply sit still and quiet down. И отыскав такого рода положение, мы буквально пару минут посвящаем тому, чтобы просто посидеть неподвижно и успокоиться.
allowing our body to breathe naturally. Позволяем своему телу дышать естественным образом, without any control from our side, as if our body was deep asleep, без какого-либо контроля с нашей стороны, как если бы наше тело пребывало в глубоком сне. And gradually, with each subsequent out-breath, releasing all the activity of our body, all the activity of our speech, both external and internal, mental, and any identification with mental appearances as well. И с каждым последующим выдохом мы отпускаем всю активность нашего тела, всю активность речи, как внешней, так и внутренней, то есть речи ума, и всякое самоотождествление с какими-либо умственными видимостями. Settling down in this experience of simply being, where no mental elaborations are needed to sustain our contentment and our joy. Успокаиваемся в переживании простого бытия, где никакие умственные усложнения не нужны для того, чтобы поддерживать качество удовлетворенности и радости. Knowing, at least for these brief moments, I don't need to do anything other than just be present, be still, be silent and be spacious. Зная, в эти краткие мгновения мне не нужно делать ничего, кроме того, чтобы быть и пребывать в неподвижности, безмолвии и просторности. And then knowing as our motivation that we're listening to this discussion and doing these practices, first because we want to sustain the well-being of our body, speech and mind. И затем на уровне мотивации мы вспоминаем, я слушаю этот диалог и выполняю эти практики, потому что, во-первых, мне хотелось бы поддержать благополучие своих тела, речи и ума. Find healing, soothing and support in the world that is so turbulent and difficult to be in. Отыскать поддержку, исцеление, успокоение в мире, который бушует и в котором так сложно быть. And then I want to extend the same qualities to my communities. А затем мне хотелось бы распространить те же качества на свои сообщества. And then through compassionate activity, especially activity with others, to really change the world and help the beings in it be more happy and find greater freedom from suffering.
И затем, в силу моей активности, включая мою совместную деятельность с другими, в особенности через совместную деятельность с другими, мне бы хотелось изменить мир и помочь существам, которые в нем обитают, помочь им отыскать больше счастья и отыскать большую свободу от страданий. So may these brief moments that we're sharing together serve just that and support our human dignity. Так что пусть эти краткие мгновения, которые мы проведем вместе, поспособствуют этим целям и подкрепят наше чувство человеческого достоинства. Helping us access our basic goodness and fully realize it, помогая нам подключиться к своей основополагающей благости и полностью ее реализовать. So with that, we conclude our preliminary meditation to come back to our shared online space, whether accessed through live webcast or through a recording. И затем, завершая медитацию, мы возвращаемся к нашему совместному онлайн-пространству, к которому мы подключаемся, может быть, не только вживую, но и с помощью записи. Question? Hey, everyone. Всем здравствуйте. So my name is Christian Howard, for those of you that I have not met, for those of you that I have sat with before and practiced with before. It's so wonderful to have the time and the space to practice with you again. Меня зовут Кристиан Ховард, для тех, с кем мы раньше не разделяли пространство практики, а для тем, с кем мы уже встречались, хотелось бы сказать, что совершенно чудесно снова вместе находиться, вместе практиковать, вместе быть. Tenpa, did you want to say a little bit of introduction for yourself? Yeah, well, my name is Lobsang Tenpa, and I'm very happy to be sharing this space with Christian and all of you, and talking about something that feels so pertinent both to my own practice and the well-being of so many people around me. Да, меня зовут Лобсанг Тенпа, и я очень рад сегодня вести эту беседу с Кристианом, обсуждая тему, которая очень актуальна для моей собственной практики и для множества людей, которые меня окружают. So both of us, just as a brief introduction, are people who work with teaching mindfulness and emotional intelligence skills, and we're both part of an international community teaching a program called Cultivating Emotional Balance, developed under the auspices of His Holiness the Dalai Lama and co-developed by Drs. Alan Wallace, Paul Ekman, and Eve Ekman. И мы оба люди, которые работают в сфере преподавания осознанности и навыков эмоционального интеллекта, и часть международного сообщества учителей, которые работают с программой развития эмоционального равновесия, которая под эгидой Далай-ламы была разработана докторами Аланом Уоллесом, Полом Экманом и Eve Ekman. And so a lot of the things that we're teaching and discussing tonight are informed both by that understanding and by our Buddhist practice. И многие из вещей, которые мы сегодня будем обсуждать и практиковать, проистекают как из этого понимания, так и из нашей буддийской практики. So in addition to that, just to give you a little bit of understanding of where some of the other points in this discussion are coming from, I am a member of an intentional spiritual community called the East Bay Meditation Center, which is in Oakland, California. А для того, чтобы добавить контекст к тому, откуда происходит информация, которую мы сегодня будем обсуждать, скажу, что я также являюсь членом объединенного общим намерением сообщества, практикующих медитацию, которое называется East Bay Meditation Center и Центр медитации Восточного залива, если переводить буквально. И это сообщество находится в Окленде, в штате Калифорния.
And at the East Bay Meditation Center, which we colloquially call EBMC, I am also an apprentice teacher in the Practice in Transformative Action program, or PITA, which is a mindfulness training program for social justice activists and advocates. И в рамках этого сообщества, которое мы для простоты часто сокращаем до аббревиатуры EBMC, я также являюсь ассистирующим учителем, учителем-подмастерьем в программе, которая называется сокращенно в аббревиатуре PITA. И это программа по обучению осознанности, предназначенная для активистов в области, в сфере социального правосудия, активистов и деятелей в этой области. So some of what Tenpa and I want to share tonight or today or whenever you're listening to this and watching, some of that is going to be coming from work that has been done by one of the guiding teachers at EBMC, Mushin Patricia Ikeda. И для тех из вас, кто присоединился к нам сегодня вечером или сегодня днем, или смотрит этот диалог в любое время, когда бы то ни было, часть того, о чем мы будем говорить, проистекает из наработок и идей одной из главных учителей центра EBMC, Мусим Патриши Икеды. And before delving into the very beautiful formulation of things that Mushin Patricia Ikeda is teaching and is writing about, and that we both find inspiring and helpful, we will look at the very basic definition of emotional or mental resilience here. И прежде чем погружаться в материалы и идеи, которыми как раз Мусин делится, которые мы оба считаем чрезвычайно вдохновляющими и полезными, мы рассмотрим общее базовое понимание того, что из себя представляет эмоциональная или умственная устойчивость или жизнестойкость. And as it's often with us, we have a slide on that. И как это с нами часто бывает, у нас есть на эту тему слайд. So here we see a quote from Dr. Alan Wallace. И здесь мы видим цитату из слов доктора Алана Уоллеса. And it's actually coming from his talk on emotional resilience that he once gave in Moscow, and that I know he will give once again in English in online space for English-speaking participants in September this year. И это цитата из его лекции, которую он однажды прочел в Москве, и которую он снова прочтет, как я знаю, для англоговорящих, практикующих уже в онлайн-пространстве в сентябре этого года. Christian, can you read that? Of course. So we're using this definition because we feel that it is robust enough to carry a lot of the different ideas that we'll be sharing tonight. And so I'll just read this quote quickly. Мы используем это определение, потому что оно кажется нам достаточно сильным для того, чтобы объединить или поддержать, подкрепить разнообразные идеи, которые мы сегодня вечером будем обсуждать. И поэтому я просто его зачитаю. So Dr. Wallace says, resilience is the ability to withstand or recover quickly from difficult conditions and to, quote, spring back into shape. Жизнестойкость или устойчивость – это способность выдерживать затруднительные условия или быстро восстанавливаться после них, в кавычках, снова приходя в форму. I.e., to restore one's equilibrium and elasticity. То есть восстанавливая свои равновесие и эластичность. Mental resilience is closely related to one's degree of mental balance and the degree of meaning in one's life. Умственная устойчивость тесно связана с уровнем нашего умственного равновесия и степенью осмысленности нашей жизни. So even here I would say that for me personally, it's an interesting conversation and an interesting point of personal contemplation to think, well, even as a Buddhist practitioner, even as a Buddhist monk, as a mindfulness trainer, how much emotional resilience do I manifest on a daily level? And how well prepared am I not only for the greatest catastrophes that humankind can face, and also not just the smallest things that might irritate me, but also like day-to-day traumas, as Mark Epstein calls it. Для меня, на самом деле, даже это уже интересный пункт для обсуждения и для личного размышления, для личного анализа, потому что
я себя спрашиваю, ну а в какой степени даже я, как буддийский практикующий, как буддийский монах, как инструктор по практикам осознанности, демонстрирую на повседневном уровне эмоциональную устойчивость, то есть свою готовность выдержать не только величайшие трагедии, которые человечество ожидает, и не только мелочи, которые меня могут раздражать, но и то, что Марк Эпштейн называет повседневными травмами. So, the, and by which he means uh, things that are painful enough to scar us a little bit day by day. And at the same time, the things that we need to be able to ideally transform into sources of greater compassion and wisdom for ourselves and others. Под этими ежедневными травмами он подразумевает вещи, которые достаточно болезненны, чтобы нас немножко оставить, у нас небольшие шрамы, но которые при этом в идеале мы могли бы превращать в топливо для увеличения наших сострадания и мудрости. And that for me personally is an ongoing conversation with myself and something where I also derive a lot of benefit from the feedback that other people, especially my closest friends, are giving me. И это сфера, в которой я многое могу продолжать с собой лично обсуждать, и сфера, в которой я получаю также большую пользу от обратной связи со стороны других людей, в особенности своих ближайших друзей. When they're telling me, oh, you need to get a grip, you know, and I'm like, oh, okay, yeah, so that's where my emotional resilience is not great enough yet. Где они мне, например, говорят, алло, ну как ты возьми себя в руки-то, алло. И я понимаю, да, ну вот здесь у меня эмоциональная устойчивость еще не до конца развита, еще есть над чем работать. Do you have anything else on this slide, Christian? Sure. What resonates with me most in this definition of mental resilience is closely related to one's degree of mental balance. What resonates most with me is the emphasis on balance or alignment with purpose. И в этом определении, в конце определения, где говорится об умственной устойчивости и ее связи с умственным равновесием, меня особенно занимает эта идея связи с равновесием и сонастроя с некими намерениями. And as we'll get into a bit later, so much of the felt experience of resilience is so unique. It's so completely based on the place that we are in our life, the encounters that we're having, the experiences, and really understanding and reckoning with, are we working in alignment and in a sort of balance with what we believe is important to us? И в целом, как мы еще сегодня увидим, ощущаемая, переживаемая нами умственная устойчивость или умственная устойчивость как некого рода переживание, к которому мы можем прийти, это нечто глубоко для всех нас уникальное, нечто определяющееся тем, что вообще в нашей жизни сейчас происходит, тем, с чем мы встречаемся, какой опыт мы переживаем. И в очень значительной степени наличие или отсутствие эмоциональной устойчивости зависит от того, в какой степени мы находимся в сонастрое с теми вещами, которые считаем для себя главными, со своими, насколько присутствует равновесие с этими главными для нас устремлениями. I just want to call that out because it is important as we start deepening this conversation around both recognizing when we are out of alignment and then being able to also set strong intentions around how we want to remain in alignment or continue to check in around what we care most about. What the meaning of our life is, and also how we want to be in balance with that. И мне просто хотелось сразу это упомянуть, потому что чрезвычайно важно заранее понять, что в конечном итоге мы хотели бы понимать, в какие моменты мы выходим из сонастроя для того, что выходим из сонастроя с теми вещами, которые для нас важнее всего. И мы хотели бы проверять, находимся ли мы в этом сонастрое, а также порождать мощное намерение оставаться в сонастрое, сохранять равновесие с теми вещами, которые представляют для нас наибольшую значимость. So this feels like a really great bridge into what Tenpa and I had been thinking about and why we wanted to just offer a little bit of time of being in conversation around this. И это
чудесный мостик, который подводит нас в целом теме, которую мы с Тен попытались осмыслить, над которой мы размышляли, и в силу которой мы вообще организовали этот диалог, частью которого мы пригласили вас всех стать. As we are also consciously aware of in this moment, there are so many external stressors, so many internal stressors, so many factors that are going into people just having a general sense, it seems globally, of being so much closer to emotional instability, to strong reactions that feel as though they're coming out of nowhere. И в целом, как мы замечаем, как мы понимаем, в мире сейчас очень много внешних источников стресса, внутренних источников стресса и в целом разнообразных факторов, которые приводят на глобальном уровне, уже кажется, среди глобального сообщества, к таким вещам, как эмоциональная неустойчивость, как очень мощные реакции или отклики на те вещи, с которыми мы в жизни встречаемся. There's so much to feel vulnerable about, so much to do, so much to experience. There is so much suffering that we are all collectively going through right now. And so it's important to understand the ways in which we might see internally the manifestations of how that is impacting us on a day-to-day scale. И так много вещей вызывают у нас уязвимость, заставляют нас почувствовать себя уязвимыми. Так много вещей необходимо сделать, так много вещей мы вынуждены пережить. А в мире так много страданий. И применительно ко всему этому важно смотреть на внутренний уровень, на то, как на внутреннем уровне мы могли бы поддерживать некую устойчивость или некое равновесие. Смотреть на то, как на внутреннем уровне, на повседневном уровне все это проявляется. So burnout is something that has taken a very, very rapid increase in popularity in understanding and studying and speaking about in the United States. Выгорание — это понятие, которое очень-очень быстро приобрело популярность и стало большой частью диалога, бесед, размышлений в Соединенных Штатах. And I think most specifically, a lot of the attention has been paid to the ways in which burnout exists, excuse me, in professional spaces, in spaces where we are beholden to doing things in service of others, in service of the job. There's a lot of research that has been coming out around the impact of burnout and the signs of burnout. И в особенности эти рассуждения, этот диалог, это понимание были сосредоточены на том, как выгорание проявляется в профессиональной среде, когда мы посвящаем себя служению другим людям или работе на других людей, мы посвящаем себя некой профессиональной деятельности, мы работаем где-то. И применительно к этому пониманию появилось большое число исследований, которые в том числе рассматривают признаки выгорания и эффекты выгорания. Что он из себя представляет. And so Tenpa and I wanted to honor and respect that so much of the conversation of burnout is happening in professional spaces. And we also wanted to elevate this a little bit to talk about what it might feel like with personal burnout, the ways that we all might understand our own burnout, not specifically as it relates to our job, but that too. But just burnout in the ways in which we are overwhelmed by experiences that affect us in negative ways. И мы хотели бы с Тенпой почтить тот факт, что в основном информация о выгорании связана была в недавнее время с профессиональной деятельностью. И в то же время расширить разговор, расширить рамки разговора, говоря в том числе и о выгорании на личном уровне в целом, где мы выгораем не только из-за работы, хотя и это один из факторов, но в целом мы ощущаем, что происходящее в нашей жизни нас задавило. Мы раздавлены происходящим в нашей жизни различными переживаниями, с которыми мы сталкиваемся. So I'll just read this definition. Burnout is the state of mental, emotional, physical exhaustion resulting from prolonged stress. It is often accompanied by lack of enthusiasm, a sense of reduced accomplishments, cynicism, and even doubting one's very identity. Я просто прочту определение.
на слайде. Выгорание — это состояние умственного, эмоционального, физического истощения, которое проистекает из продолжительного стресса. Оно часто сопровождается отсутствием энтузиазма, чувством отсутствия значимых достижений, цинизмом и даже сомнениями относительно нашей собственной идентичности. As I had mentioned before, burnout is something that is absolutely unique. The burnout that I experience is going to be different than the burnout that Tenpa experiences, but they're no less real, they're no less impactful, and they do have real consequences when we talk about mental and physical health and well-being. Как я уже упоминал, выгорание в целом — это глубоко уникальное для каждого из нас переживание. Выгорание, которое я переживаю, будет отличаться от выгорания, которое переживает Тенпа, но в целом ни одно из них не будет менее реальным, не будет менее значимым. И, кроме того, выгорание оказывает совершенно реальные эффекты на наше физическое, эмоциональное, умственное здоровье. And I bring up the seriousness of burnout because it's something that I think colloquially we can think of it as akin to, oh, I'm exhausted or I'm tired or I've just been working too hard. И я упоминаю здесь саму эту серьезность выгорания как состояние, потому что на уровне будничного диалога, в будничном словоупотреблении мы можем использовать этот термин как аналог измождения или истощения, когда мы говорим: «О, я так много работал» или «так много всего происходило», я чувствую физическое истощение, эмоциональное истощение. And while those feelings are valid, we also wanted to point out the importance of actually recognizing the difficulty and the seriousness of burnout. The World Health Organization has actually officially recognized occupational burnout as a phenomenon that it's listing in its international classification of diseases. И хотя от подобного рода словоупотребления это также нечто справедливое, мы можем, разумеется, подобного рода вещи говорить, нам также хотелось бы обратить внимание на серьезность и на значимость выгорания как конкретной проблемы. И эта проблема настолько велика, что Всемирная организация здравоохранения выделяет профессиональное выгорание, выгорание на рабочем месте в качестве одного из расстройств, одного из заболеваний в своей общей классификации недугов. So Temp and I both did just a bit of research around the prevalence of burnout in the United States and in Russia. And some of those numbers we were looking at least in the United States, Tempa can share a bit about the experience in a Russian context. And of course, we would love to hear from many of you about how this feels. But we were looking at a study that was saying about 23% of an American workforce experiences burnout, very often or always. And an additional 44% report that they feel burnout from time to time. So that's a sizable amount of people experiencing either consistent or moderate burnout. И мы вместе провели небольшое исследование, небольшой обзор для себя, для того, чтобы понять, насколько проблема выгорания в целом распространена. И в рамках этого я поделюсь некоторыми соображениями относительно Соединенных Штатов и распространенности проблемы, а Тенпа может что-то сказать о российской статистике. Кроме того, разумеется, мы с вашей стороны были бы рады услышать замечания относительно того, как для вас лично выгорание ощущается. Но вот некоторые данные по Соединенным Штатам. Одно из исследований показало, что в Соединенных Штатах, по крайней мере, 23% 23% всех людей, составляющих общую рабочую силу в стране, переживают выгорание очень часто или постоянно, а дополнительные 44% переживают выгорание, по крайней мере, периодически. И в общей сложности получается очень серьезная цифра. Did you want to add anything there? Well, the studies in Russia are much more limited for different reasons, but one of the studies that was done by a recruiting agency in Hayes determined that at least 79% of people have either experienced burnout personally, without specifying how often it was, but just at least experienced it once, or know people who did experience burnout. Статистика по России, разумеется, гораздо более ограниченная в силу разнообразных причин, но, по крайней мере, одно из исследований, проведенное рекрутинговым агентством Hayes, показало, что, по крайней мере, 79%
членов рабочей силы, ну, респондентов в рамках группы, либо переживали выгорание лично, без указания того, насколько часто или постоянно это происходило, просто, по крайней мере, однажды переживали выгорание или знают людей, которые лично его пережили. So, once again, a very sizable number. Опять-таки, очень значительная цифра. So, as we continue to explore these phenomenon of individual and the sort of uniqueness of burnout, we also wanted to think about the practical tools that are at our disposal to mitigate these feelings, knowing that many people are going day to day feeling not simply exhausted, but so completely diminished that their physical and their mental well-being is harmed. И обсуждая это, когда мы ведем этот разговор про индивидуума и про уникальность выгорания, который каждый из нас переживает и так далее, мы в то же время, разумеется, хотели бы затронуть и тему практических инструментов, которые нам так остро необходимы в силу того, что многие из нас переживают очень мощные уровни истощения или утраты сил, в результате чего повседневное существование становится очень некомфортным. Move on to. So, one of the practices, reminders, really a practice of mindfulness that I was introduced to was by one of my friends and teachers, Mushin and Patricia Ikeda at the East Bay Meditation Center. И одна из практик в этой сфере или одно из напоминаний применительно к этой теме, это нечто, с чем меня познакомила одна из моих друзей и моих учителей. И это Мусим Патришия Икеда из East Bay Meditation Center. And just a little bit about Mushim. Mushim is an artist. She is a poet, an activist, a teacher, just an amazing practitioner, is a core teacher at the East Bay Meditation Center, and produced this beautiful vow not to burn out that Tenpa and I are going to just introduce a part of, and we can share out more about it later. И просто, чтобы сказать пару слов о самой Мусим художница, она поэтесса, она активистка, она преподавательница, профессиональный педагог, она совершенно потрясающий практикующий, и она одна из главных учителей в East Bay Meditation Center. И она сформулировала эту клятву не выгорать, это обещание не выгорать, с которым мы лишь частично вас познакомим, а затем затронем другие идеи. So Mushim has a background in Zen-based practice through Korean traditions of Buddhism. Собственное познание Мусим пришли. У нее есть базовые познания, которые пришли благодаря ее дзен-практике в корейской традиции буддизма. And part of her dedication as an activist, her dedication as a teacher, especially in an intentional community that serves historically underrepresented and underserved communities of practice, of spiritual practice. Should I finish that? No, no. For the shorter, the better. I don't like to write. И часть того, чему она себя посвящает как активист, как педагог, в особенности среди сообщества людей, которые пользуются меньшими привилегиями, среди сообщества людей, которые в недостаточной степени представлены в разных кругах. Part of her day-to-day work and just the waking practice, which many of you will find familiar, is the importance of bodhisattva vows, the importance of practicing and working as a bodhisattva in training. И важная часть ее повседневной практики, ее повседневных трудов, ее намерений, которые в основе этого лежат, это вещь, с которой многие из вас будут хорошо знакомы. Идея практики, идея обетов бодхисаттвы, обетов бодхисаттвы, которая проходит тренировку, готовится на пути бодхисаттвы.
And so maybe Tenpa will offer a little bit more about a reminder of bodhisattva vows and what it means to work towards becoming a bodhisattva. But I mentioned that because this vow comes out of Mushim's practice of that and her offering an invitation to remind people of that vow. И, может быть, Тенпа скажет пару слов о том, что в целом из себя представляют обеты Бодхисаттвы, в чем там основная идея. Но я упоминаю этот пункт для того, чтобы сказать, что вот это обещание клятва не выгорать проистекает из собственной практики обетов Бодхисаттвы, которую Мусим осуществляет. Именно из ее практики тренировок Бодхисаттвы вытекает сама вот эта идея. Yeah. Go ahead. Well, and I think there's beautiful complementarity between the secular and the Buddhist aspects here, because as you can see from the slide, and we will definitely read the vow to not burn out for all of you. As you can see from the slide, there's nothing Buddhist in these words. They're completely universal, and just like so many other ideas centered in secular ethics, centered in ecological mindfulness and humanism and things like that, this can be given to anyone on the planet. And if they are to a certain degree in tune with interdependence and in tune with compassion and ideas like that, they would say, oh my God, that makes so much sense. И как мы обязательно зачитаем, конечно, этот обет вслух, но, как мне кажется, здесь уже присутствует удивительная гармония между светской стороной и буддийской стороной. Ведь, как вы видите на слайде, хотя мы прочтем вслух то, что здесь сказано чуть далее, как вы видите на слайде, все слова совершенно общие, ничего специально буддийского здесь нет, и если бы мы дали эту формулировку какому-то человеку абсолютно из любых кругов, но человеку, который в какой-то степени находится в сонастрое с идеей взаимозависимости, в какой-то степени ценит такие понятия, как сострадание и так далее, человек бы сказал, да, все логично, как бы я все, что здесь говорится, понимаю. And at the same time, of course, making a reference to bodhisattva vows, or bodhisattva precepts, or bodhisattva practices, we're making this basically referring to something that is part and parcel of the Mahayana Buddhist tradition. And so I'll just say a few words for those of you who are less familiar with Buddhism or less interested in Buddhism, because our discussion tonight is generally secular. И в то же время, да, в основе этого могут лежать идеи обетов Бодхисаттвы или практик Бодхисаттвы или заветов Бодхисаттвы, которые составляют неотъемлемую часть буддийской традиции Махаяны. И для тех из вас, кто не интересуется буддизмом или, может быть, мало с ним знаком, ведь наш диалог сегодня светский в основном, я просто скажу пару слов на эту тему. So bodhisattva precepts or bodhisattva vows are a set of practical guidelines that come out of the underlying motivation that Buddhists refer to as bodhicitta. Обеты Бодхисаттвы или заветы Бодхисаттвы — это практические принципы, которые вытекают из основополагающей мотивации, которую буддисты называют бодхичиттой. Bodhicitta in Buddhism is a unique form of enlightened altruism, of wise altruism that not simply wants to benefit others, but also wants to uncover our greatest potential in order to do that. И бодхичитта — это особая форма просвещенного альтруизма, особая форма мудрого альтруизма, который не просто хочет послужить другим, но и желает для этого раскрыть наш наивысший потенциал. And that, in very basic terms, can mean fully uncovering our basic goodness and using the unique resources that it's providing in order to be of greatest service to all beings throughout all times and all directions. И если это простыми словами описывать, речь может идти о том, чтобы раскрыть нашу основополагающую благость и использовать уникальные ресурсы, которые она нам предоставляет для того, чтобы служить всем существам во всех временах и во всех направлениях. So, just using that as our motivation, we follow these bodhisattva precepts as guidelines for how to act in different areas. И используя это в качестве основы, эту мотивацию в качестве основы, мы опираемся на заветы и обеты Бодхисаттвы в качестве принципов, которые позволяют нам в разных областях себя по-разному проявлять. There are different classifications of those. The majority of those different ways of describing Bodhisattva precepts, of course, come from ancient India and the works of such inspiring
poets and masters as Nagarjuna and Shantideva, whom many people are well familiar with. И, конечно, есть разные способы все эти обеты или заветы Бодхисаттвы перечислять, разные их описания, но большинство из этих описаний пришли из Древней Индии и из трудов таких вдохновляющих поэтов ранних веков, как Нагарджуна и Шантидева, с работой, с главным трудом которого хорошо многие могут быть знакомы. And these precepts have to do with our practice of generosity. They have to do with our practice of ethics. They describe our practice of forbearance, and so on. И эти обеты рассматривают нашу практику щедрости, описывают нашу практику нравственной дисциплины, описывают нашу практику стойкости и других тому подобных качеств. And I will just add a little bit on that after Christian has read the vow out to us, just to continue with that connection. И после того, как Кристиан зачитает вслух этот обет, я добавлю еще несколько соображений на эту тему. So, Christian? Sure. Thank you so much for that context, Tenpa. And just to connect it to what we're saying in terms of this being a secular discussion of ethics and of practice. When we talk about the presentation of Bodhisattva vows in this practical context and in the way that Mushim is presenting it, it is very much about the ways in which we show up for ourselves as well as showing up for other people. Огромное спасибо за это объяснение контекста Тенпа. И просто в рамках этих рассуждений на тему о том, что мы здесь говорим о светской этике или о светской стороне вопроса, можно сказать, что в очень значительной степени эти объяснения, которые дает Мусим, и сама формулировка этого обета, связаны с тем, как мы присутствуем в своей собственной жизни и в жизни других. So historically, when we think of our bodhisattva vows, we think of being of benefit to ourselves and all beings. And in this sort of tradition and the understanding, because the East Bay Meditation Center and the Practice and Transformative Action Program are very, very much centered around communities of transformative practice. We are talking about communities of people whose work in many ways is centered around taking care of others. И поскольку с исторической точки зрения обеты Бодхисаттвы посвящены тому, как нам принести благо и себе, и всем существам, здесь, по аналогии, говоря об этом обете, мы вспоминаем, что сама программа ПИТа или практика трансформационной преображающей активности, активности, ведущей к изменениям, предназначена для сообщества людей, вся деятельность которых завязана на помощи другим. Это люди, которые как сообщество посвящают себя служению другим. And just to counteract the reality that so many of us have been raised to believe that being of benefit to others means that we have to sacrifice quite often, sacrifice ourselves, and that self-sacrifice is something honorable and that brings us a sense of joy, right? That so many of us have been raised with that. И здесь мы в какой-то мы противодействуем идее о том, что служение другим исключительно завязано на самопожертвовании, на том, что мы приносим себя в жертву и при этом должны еще испытывать радость. То есть мы исключительно жертвуем собой. Но очень многие из нас росли именно с подобного рода представлениями. I would add here that this is quite interestingly manifest in the Russian psyche. Я бы добавил к тому, что это довольно интересным образом присутствует в российском менталитете человека, носителей русского языка, я бы даже сказал. But more interestingly so, there's even the idea of self-sacrifice, and you have to be self-sacrificing. But furthermore, you don't even get to have any joy out of that. You just have to suffer as your self-sacrifice. And only then is it good. Но есть даже идея о том, что мы в этом самопожертвовании еще и должны страдать. То есть даже никакой радости от этого нельзя получать. Вы должны себя принести в жертву, вы при этом должны страдать, и наградой вашей тоже будет страдание, и вот только тогда это хорошо. So not at all saying that's what most people or all people believe in, but that's definitely a strand
in our psyche that we can encounter when looking at ourselves deeply. И ни в коей мере не скажу, что все так думают или даже большинство так думает, но это, безусловно, одна из нитей, которые мы можем в своей психике заметить, если глубоко к ней присматриваемся. And so deeply antithetical to the very definition of eudaimonic well-being. И настолько противоположное самому определению эвдемонического или внутреннего благополучия. Because eudaimonic well-being, by its nature, is about giving and sharing and extending and connecting. Потому что эвдемоническое благополучие по определению своему связано с даянием, и с отдаванием, и с расширением, и с установлением связи. But all of those things, giving and, yes, letting go of something for the benefit of others, necessarily imply great levels of happiness and joy. Но при этом все эти акты отдавания, даже отказ от чего-то ради других, все непременно в эвдемонии должны предполагать радость, благополучие, которое мы переживаем. So remembering what we were talking about earlier in terms of balance, this vow that Mushim had put together was really in response to saying that it is actually quite destructive for us to consider that the only way that we can be of benefit is if we completely sacrifice our own well-being for the well-being of others. И здесь это возвращает нас к нашей исходной идее заботы о себе и к идее Мусим о том, что если мы целиком... Для нас глубоко деструктивной будет мысль о том, что служение другим может осуществляться исключительно через самопожертвование, где мы себя разрушаем для того, чтобы послужить другим. And so when we think of these vows, if we want to call them that, points of mindfulness, just remembering, if we think of that as wanting to create benefit for all beings, we have to remember that we are also included in that group, in that circle, and in that community. И как бы мы это ни называли, называем ли мы это обетами бодхисаттвы или пунктами применения осознанности и так далее, если мы говорим о принесении блага всем живым существам, нам необходимо помнить о том, что и мы составляем часть всех живых существ. Мы также входим в этот круг. And so in the PETA program, we actually ask and invite people as we read this out loud to respond and repeat it and include their name so that they can actually take the vow. We also hand out the vow in case people want to sign it almost as a contract to themselves and keep it so that they can remind themselves every single day or multiple times a day that this is something important to them because of the work that they know that they want to do in the world. И когда мы ведем программу ПИТа, мы зачитываем этот обет вслух, прося участников его повторять так, чтобы они как бы в буквальном смысле его для себя приняли. А кроме того, раздаем его им в напечатанном виде. И когда люди повторяют, они произносят, разумеется, свои собственные имя. А кроме того, мы раздаем им эту формулировку обета в напечатанном виде для того, чтобы они, как бы подписав ее с собой в качестве договора с самим собой или самой собой, могли смотреть на эту формулировку раз в день или даже несколько раз в день, напоминая себе, что это нечто для меня важное. So I'll read this through and feel free if you feel called to include yourself in this space of vowing not to burn out in this moment. And of course, there's never any pressure. Feel free to read along with me and just, build a strong intention for yourself to include this level of compassion and this level of care and benefit for yourself, knowing all of the work, all of the expectation that you are holding on to, and just be able to recognize that you too deserve care and compassion. И я зачитаю этот обет вслух. Вы, если вы ощущаете такое внутреннее побуждение, можете читать вместе со мной, включая себя вокруг тех, кто как бы принимает для себя подобного рода обещания не выгорать. И, конечно, никто ни к чему не принуждает, но по мере того, как я буду читать, если вы чувствуете такого рода побуждение, вы можете прочесть вместе со мной, напоминая себе о том, что вы должны получать некую пользу, напоминая себе о том, что у вас много работы, есть много ожиданий, связанных с тем, что вы должны осуществлять, и потому вы как бы сами себя включаете в этот круг тех, кто дает обещание не выгорать.
Aware of suffering and injustice, I, Christian Howard, am working to create a more just, peaceful, and sustainable world. I promise for the benefit of all to practice self-care, mindfulness, healing, and joy. I vow to not burn out. Осознавая страдания и несправедливость, я, Лобсang Tenpa, тружусь ради создания более справедливого, мирного и экологически устойчивого мира. Я обещаю ради всеобщего блага практиковать заботу о себе, осознанность, исцеление и радость. Клянусь не выгорать. So just to contextualize this just a little bit in terms of the first time that I encountered this vow in the PETA program, I remember thinking, oh, burnout is a thing that you have to really get to some extreme before you burn out. You really have to be staying up all day, all night, never stopping working. You have to be doing something so much more dramatic than what I'm doing. И просто, чтобы добавить некий контекст, впервые, когда я столкнулся с этим обетом, мне показалось, выгорание — это какое-то очень радикальное состояние, очень серьезное, и, наверное, чтобы выгореть, нужно с утра до ночи, ни днем, ни ночью не прерываться, все работать и трудиться, все чем-то заниматься, то есть делать что-то гораздо более серьезное, чем то, чем я в жизни своей успеваю заняться. And so I remember signing it and thinking, yeah, this is really great. It feels nice, but there's nothing here that I really need to pay attention to. И я помню, что когда я его подписал, я подумал, да, милая, конечно, идея, здорово, красиво, интересно, но здесь нет ничего, чему мне следовало бы особо уделять внимание. Which was just to say, I thought I was doing a really good job of managing my emotions and managing what might be called burnout. I had a meditation practice, I exercised, I ate well, I did all the things I thought I needed to do. И, то есть мне казалось, что у меня уже есть все, что необходимо, чтобы меня защитить от выгорания, потому что я и питался хорошо, и медитировал, и занимался физическими упражнениями и так далее, и мне думалось, здесь у меня есть все, чтобы выгорания избежать. And as I mentioned before, the PETA program is a year-long program. So when I was in the program, in the cohort, this vow was given out very, very early on. And I thought, great, it's a great way to start a year of practice. И как я уже говорил, программа ПИТа — это годичная программа, и когда тот заход, в котором я лично принимал участие, только начинался, собственно, когда нам раздали эти обещания, мы все их подписали и про них подумали, я подумал, классное начало для такого рода практики продолжительностью в год. I would say it was only about 3 or 4 months in when I realized I had definitely burned out. И должен сказать, что только где-то через 3-4 месяца после начала я определенно осознал, что выгорел, что пережил выгорание. And for me, the insight came in reflection with a small group of practitioners, of meditators, as we were talking about this vow and reflecting on the emotions that we had been going through for the past several months. И в моем случае это понимание, это прозрение пришло в рамках диалога с небольшой группой других практикующих, где мы смотрели на этот обет, обсуждали его и говорили о тех эмоциях, которые нам довелось пережить за прошедшие несколько месяцев. So thinking about how often I had felt detached from work, how often I had gotten sick, and И, how often I had felt just down. и я думал о том, насколько часто я ощущаю отчужденность от своей собственной работы, насколько часто я заболеваю и просто чувствую упадок сил, душевный спад. There was a strong realization that living in that space of burnout was not something that I could sustain, and it was not allowing me to actually do the work I wanted to do. И пришло мощное понимание того, что жизнь в этом состоянии выгорания — это не нечто, что я мог бы долгосрочно поддерживать, и не нечто, в чем мне хотелось бы пребывать.
So, what allowed me to recognize that, obviously, was being in this community of practice and being around other people who had also considered this vow or taken this vow. Что мне позволило это понять? Пребывание в сообществе других практикующих, которые также приняли для себя эту практику, приняли для себя этот завет или этот обет. And knowing that I had other people, including Tenpa, who were intentionally focusing on self-compassion, intentionally focusing on other things, just like emotional balance and emotional awareness, was such a support for me as I was moving out of burnout into a space of resilience. И знание, того, что в моей жизни есть и другие люди, в том числе Тенпы, люди, которые сосредотачиваются на таких вещах, как сострадание к себе, эмоциональное равновесие, осознавание собственных эмоций, все это вместе чрезвычайно поддержало меня в процессе ухода от этого состояния выгорания. Tenpa, did you want to share anything about your own experience with the vow? Well, I think for me, very largely, this has been around for me for a long time because in the, once again, more traditional Buddhist context, it is explained that resting is part of joyful effort. So in the whole presentation of Bodhisattva precepts and like different virtues that we want to cultivate in order to be of greater help to others, taking time to take care of ourselves is not seen as weakness. It when done in a balanced manner, and not just an act of indulging in our negative habits, but when it is done to truly take care of ourselves, is seen as actually part of joyful effort. Для меня эта идея присутствовала довольно давно, потому что, опять-таки, в качестве отсылки в традиционных учениях по обетам бодхисаттвы или ценностям бодхисаттвы или разным добродетелям, которые мы могли бы, может, развивать для того, чтобы больше помогать другим, сама идея заботы о себе и отдыха составляет часть объяснений, посвященных практике радостных усилий. И в этом контексте подлинная забота о себе, не просто потакание нашим дурным привычкам, а именно забота о себе для того, чтобы о себе позаботиться, рассматривается не как слабость, а как часть самой по себе практики радостных усилий. As obviously, if we don't have the resources to be of benefit of others, we won't be of much use. Потому что, очевидным образом, если у нас нет ресурсов для того, чтобы позаботиться о других, никакой особой пользы у нас не будет. But I think the greatest... so I don't think, for me, for a long time, there was a lack of awareness in that respect. Like I wasn't lacking awareness of the fact that I do need to take care of myself. И поэтому я не могу сказать, что в моей жизни отсутствовало понимание того, что мне нужно о себе заботиться. То есть, что я просто вообще этого не знал. Такого не было. But what is a big thing for me and has been consistently is finding that balance. Но что для меня присутствовало, что в моей жизни играло большую роль и продолжает играть сейчас, это поиски этого равновесия. So where is the balance between truly just engaging in the habit of meaningless laziness and engaging in genuine relaxation that my body and my mind truly need? Например, поиски равновесия между тем, чтобы просто потакать мои привычки к бессмысленной лени, бессмысленному ничего не деланию и осмысленному расслаблению, которое необходимо моему телу и моему уму. And just like everything else, including meditation, including activism, including translation, that is, finding that balance is a creative act. И как и многие другие вещи, такие как медитация или активизм, или переводы, например, переводческая деятельность, поиски этого равновесия — это творческий акт. Just like with translation, everything only exists in a context. Как и в случае с переводами, все существует только в контексте. There's no right way of relaxing, and there's no right amount of relaxation and self-care time that would be ideal for everyone. Нет никакого одного правильного способа расслабляться, нет никакого одного правильного понимания того, сколько нужно отдыхать и заботиться о себе, так, чтобы эти идеи всем подходили. But within a given context,
things start making sense. And that's where we can make informed decisions. Но внутри конкретного контекста все начинает уже приобретать какой-то смысл, и тогда-то мы можем принять определенное, основанное на понимании решение. So that's my big thing that I think of every time I see this vow. И это та вещь, которая мне приходит на ум каждый раз, когда я смотрю на этот обет. When I see basically the list of things that includes self-care, mindfulness, healing, and joy, I need to actively contemplate, well, what is truly constituting these things as opposed to just me being idle for no good reason. And that's where I think your earlier idea about being in alignment with our greater values plays the key role. И когда я смотрю, например, на список вот вещей, которые здесь перечислены и включают в себя заботу о себе, осознанность, исцеление и радость, я и пытаюсь понять, собственно, в чем разница между вещами, которые относятся к этому списку, и вещами, которые просто, например, представляют собой тупое ничего не делание. И, как мне кажется, здесь ключевое различие кроется в том, что ты ранее упомянул относительно сонастроя с нашими большими ценностями. Only when I see that something is in alignment with my greater aspirations can I determine, oh yeah, that is genuine self-care. Только когда я вижу, что что-то находится в сонастрое с моими большими устремлениями, я могу себе сказать, да, вот это действительно сейчас будет забота о себе. So, cognitive intelligence, everyone. Так что всем когнитивный интеллект. I can. Go ahead. Yeah. And this is where we are inviting you to do maybe a short journaling exercise with us. И здесь мы бы вас пригласили вместе с нами принять участие в простом упражнении, где вы записываете свои мысли. But this is a journaling exercise, not for the chat in the webcast. This is where you can take either a device, if that's your preference, or an actual piece of paper and anything that helps you write, and just note down some ideas. And of course, people do it in different ways. Some people write coherent sentences, some just write down key words, some people doodle. Either one of those is perfectly fine. И в этом дневниковом упражнении, как это называется, мы вас просим не писать ответы на эти вопросы в чате трансляции, а вместо того либо взять девайс, на котором вам удобнее писать, если вы это предпочитаете, либо в буквальном смысле лист бумаги или какую-то тетрадку и то, чем вы пишете, и записать для себя какие-то ответы по этим идеям. И, конечно, все пишут по-разному. Кто-то пишет связанные предложения, кто-то просто ключевые слова, кто-то даже зарисовывает приходящее на ум. Все это совершенно допустимо. This is where we invite you to maybe take 6-7 minutes just focusing on your ideas and writing them down for yourself. Not for others to see in this case, but just for yourself, for future contemplation. Здесь бы мы вас призвали 6, 7, 8 минут посвятить просто записыванию ваших идей на эту тему для самих себя, в своем собственном пространстве. Не для других, а для себя. One small thing is it might be helpful to start with just an understanding for yourself about how do you know when you're at your limit. И здесь одна мелочь, которую я бы добавил, состоит в том, чтобы вообще понять, в том, чтобы вообще подумать, как понять, что вы дошли до предела. So just really thinking about those moments that you may have had in the past where you just know, you just intuitively know that you're feeling too much, you're going through too much, and that you're just done. You need some resources and some time for yourself. И просто можете вспомнить какие-то ситуации в прошлом, где все доходило до такой степени, что вы чувствовали, что как бы я больше не могу. И вам нужны были какие-то ресурсы для того, чтобы продолжать движение. So take a few minutes, feel free to write things, and Tenpa and I will be back shortly after that. Just 5-6 minutes for this. И, пожалуйста, запишите для себя свои соображения, и мы через 5-6 минут продолжим.
So it seems like a good enough beginning to our contemplation. Кажется, что для начала наших размышлений этого достаточно. But these are some things that we can keep coming back definitely. And basically thinking to simplify the questions even further, what can I rely on when I feel like I'm at my limit? And do I give myself enough space and time to absorb things that are emotionally sustaining? И это вещи, над которыми мы можем продолжать размышлять. И если уж совсем упростить вопросы, то речь о том, на что я могу опереться, когда я чувствую, что дошел или дошла до предела, и даю ли я себе время и пространство для того, чтобы впитывать вещи, которые меня эмоционально питают. So, an ongoing self-exploration. И это самопроверка, исследование нашей собственной жизни, которое будет продолжаться. So, moving on then. И мы движемся дальше. Christian? So Tenpa did a beautiful job queuing these up. When we think about what do we need to feel what we often call resourced or fully ready to work through and toward resiliency, what are the sources of support that might be important for us to seek out or to take refuge in? И Темпа нас превосходным образом как раз подвел к этой теме, к теме того, а, что же нам необходимо для того, чтобы ощущать ресурсность, на что мы можем опираться, в чем мы можем принимать прибежище, когда нам необходима такого рода опора и поддержка. And there are only 4 sources of support here. This is not an exhaustive list, but it is a few that Tempa and I thought are pretty encompassing of important aspects of support. И здесь у нас лишь переведены, да, на всякий случай скажу, что заглавие слайда — это источники поддержки, источники опоры. Здесь у нас приведены лишь 4 таких пункта. Это ни в коей мере не исчерпывающий список, но это 4 пункта, которые нам показались значимыми или важными. And I would add that these also come out of Mushin's work, both in terms of her writing and in terms of her teaching. И я бы добавил, что эти пункты также исходят как раз из работы Мусин, как из ее сочинений, из ее текстов, так и из ее преподавания. So the first point or source of support that we have here is clarifying and strengthening your intention and purpose. И первый источник поддержки, который мы здесь упоминаем, проясните и укрепите свое намерение и чувство назначения. And as Tempa had mentioned earlier, cognitive intelligence is a huge, huge factor here. Understanding your aspirations and your highest purpose. И, как упомянул Тенпа, здесь огромную роль играет когнитивный интеллект, понимание наших устремлений и наших высочайших целей. And Tempa, feel free to add anything in as we go through these. Well, I would add right here that in very simple terms, we've had a lot of there's a lot of material on cognitive intelligence already in both the foundations materials and the CEB community and communities of practice like that. But one thing that we want to check occasionally is, do I have a cognitive practice at all? И в целом по когнитивному интеллекту и его развитию у нас много материалов, и среди материалов Фонда конtemplativных исследований и в глобальном сообществе преподавания программы CEB «Развитие эмоционального равновесия». Но здесь важно другое. Здесь важно спрашивать себя, а есть ли у меня вообще в жизни когнитивная практика? So basically, do I do something on a daily level in order to check my motivations and to adjust and cultivate them? То есть, по сути, делаю ли я что-то каждый день для того, чтобы проверять свои побуждения и корректировать и развивать их. And if not, there's plenty of cognitive practices to master. А если нет, то существует множество когнитивных практик, которые можно освоить. So the second source of support, check in on your embodied feeling of being alive. Второй источник поддержки. Сверяйтесь с телесным чувством того, что вы живы. And we'll give a little bit more instruction on this a bit later, but really, really honing in on what are the feelings in your body, what are the feelings and the sensations associated with
how you experience pleasure, how you experience different forms of understanding what you are experiencing, especially when it is pleasant and unpleasant. Позже мы озвучим определенные практические рекомендации на эту тему, но в целом здесь речь идет о том, что мы проверяем свои чувства, проверяем свои ощущения, сверяемся с чувствами и ощущениями в пространстве тела, в особенности с теми, которые проявляются как радость, и в целом развиваем понимание того, что же мы ощущаем на телесном уровне, в особенности в спектре между приятным и болезненным, приятным и неприятным. And as I would say, just to echo what Tenpa had shared on our first source of support, I think building a strong practice of checking in with your feelings, checking in with your body is extremely important. И как бы в качестве эха применительно к тому, что Тенпа сказал по первому пункту, здесь также чрезвычайно важно развивать мощную практику, строить мощную практику осознавания наших чувств и нашего тела. Being able to recognize those first subtle implications of discomfort or even the moments when you experience joy and maybe don't really focus or offer up enough attention to it. And that joy might be important for you to actually rest in and linger with. И это может включать в себя даже распознавание самых тонких проблесков или отголосков дискомфорта или, напротив, радости, где мы, может быть, ощущаем уже какую-то радость, но мы не уделяем ей достаточно внимания, хотя на самом деле могли бы по-настоящему с ней пребывать, могли бы в ней оставаться, могли бы в ней расслабиться. Tempa, do you want to take the second two? And one thing that's quite interesting to me is Mushim's idea, coming also from her interactions with other teachers, including other teachers in the EBMC community, is the idea that creativity is the antithesis of trauma. И следующий пункт, крайне интересный для меня и вытекающий не только из личного опыта, преподавательского опыта Муси, но и из ее взаимодействия с другими учителями, в том числе другими учителями в сообществе EBMC. Это идея о том, что творчество противоположно травме. And that's definitely something that people involved in things like art, therapy, and other similar fields know. And some of my colleagues in the psychiatry field working with people who have a lot of trouble accessing other practices know that for these people, for these practitioners, creative practices, practices of active engaged creativity are still an accessible and valid path to establishing greater and greater levels of balance. И могу по опыту своих коллег, работающих в сфере психиатрии, сказать, что даже при их работе с практикующими, которым сложно подключиться к какого-то другого рода практикам, созерцательным практикам, практики, использующие творческий компонент, все равно остаются и доступным видом созерцательной практики, и видом, который ведет их ко все большему и большему уровню равновесия. But here, very practically, Mushim is talking about some kind of creative activity as a sort of internal sustenance for us. Здесь Мусим, по сути, говорит о каком-то рода творческой активности, которую мы бы использовали в качестве источника внутренней поддержки. But interestingly enough, amongst the things that she's listing, even reading can be a creative activity. Но интересным образом, среди вещей, которые она перечисляет, даже чтение оказывается творческой деятельностью. We can find creative joy in reading, in highlighting things, in posting quotes, in writing out quotes, in reflecting on what we read and telling other people about it online or in our daily life. And that's no less creative than painting or sculpture or music. Мы можем просто получать удовольствие от чтения, выделять цитаты, выписывать для себя какие-то цитаты, делиться соображениями о прочитанном с другими людьми вживую или в онлайн-пространстве. И во всем этом не меньше творчества, чем, скажем, в живописи или в музыке или в скульптуре. But any of those creative activities that get our creative juices flowing and might have very little to do with our professional field, in many cases, are an important part of self-care and self-preservation.
Но этого рода виды деятельности, любые виды активности, в силу которых у нас как бы выделяются творческие соки, и это при этом виды активности, которые могут очень мало общего иметь с нашей профессиональной деятельностью на повседневном уровне, они составляют важную часть заботы о себе и самосохранения. Christian, do you want to add anything? I think that's a great contextualization. One of the things that feels very recognizable for me is the way that trauma limits the capacity to imagine beyond a given moment or a given frame of reference. Мгм. Я думаю, что ты в целом очень хорошо обрисовал общий контекст. Для меня одна из вещей, которая здесь на ум приходит, это понимание того, что травма в целом чрезвычайно сильно ограничивает наше понимание того, что еще могло бы быть, но очень ограничивает наше представление о возможном. And in a lot of communities that have experienced significant trauma over, let's say, centuries or just over time, the process of finding creativity and developing creativity is itself a process of individual and collective liberation. И в сообществах, которые вместе пережили очень значительную степень травмы, поиски новых видов творческого выражения и создание новых способов творческого выражения — это очень значительная часть процесса освобождения, процесса коллективного освобождения. So I think the only thing that I would really add here is that when we think of creativity, and Tenpa is sharing things like reading, we can think of cooking as well as one of those beautiful creative acts. И когда мы здесь ведем разговор о творчестве, и Темпа в качестве одного из примеров творчества привел в том числе и чтение, мы точно так же можем говорить о актах творчества в кулинарии, приготовлении And пищи. many, many other things. The only thing that I would add is that in that space, play and being playful is just as important. И о множестве других областей. Я бы лишь добавил, что в этого рода активности игра и некая степень игривости чрезвычайно важны. And then closely related to what Christian just said about collective liberation, rely on your community bound by common intentions and practice. И в тесной связи с тем, что Кристиан только что сказал о коллективном освобождении, полагайтесь на сообщество, объединенное общими намерениями и практикой. And this has many layers to it. И здесь, разумеется, есть множество слоев. We would have more actively engaged communities, such as our meditation community, for example, as just one, or our activist community. И здесь у нас, разумеется, есть множество уровней этих сообществ, объединенных общими намерениями и практикой. Иногда это сообщества, которые находятся в более активном взаимодействии друг с другом. Например, как в случае с людьми, которые составляют часть нашего сообщества медитации или нашего сообщества активистов. But there are also movements that we feel are a part of. Но есть также движения, частью которых мы себя ощущаем. There are groups that we belong to through our identity. Есть группы, которым мы принадлежим в силу нашей идентичности. And since we have many identities or many cabbage leaves of identity, we have many communities that we partake in. И поскольку у нас есть много идентичности или много капустных листов идентичности, есть в силу этого и множество сообществ, с которыми мы таким образом связаны. So I find great sustenance in my meditation community and in several meditation or teaching communities that I'm a part of, for example. Я, например, нахожу огромную поддержку в своем сообществе медитации в нескольких сообществах медитации и преподавания, к которым я принадлежу. But at the same time, when I, for instance, look at the Instagram page of Jane Goodall Institute, and I see all the subscribers and people who truly share Jane Goodall's vision of a sustainable, compassionate planet, I feel sustained by that as well, and I feel a part of it.
which does not take away my ability to think creatively and to think critically, but still provides me with that sense of a common intention or a common value. Но помимо этого, когда я, например, захожу на Инстаграм-страницу Института Джейн Гудал, и я вижу подписчиков этой страницы, людей, которых объединяет видение сострадательной и экологически устойчивой планеты, к которому вся деятельность Джейн Гудал направлена, сама общность этих ценностей напоминает мне о том, что я часть также этого сообщества, что ни в коей мере не умаляет мою способность в этом вопросе мыслить творчески и мыслить критически. Но все равно напоминает мне об общности ценностей. So part of our job here is identifying intentional communities where we want to have more engagement with, and also ones that don't necessarily require much, but a shared value or a common identity. И здесь часть нашей работы в том, чтобы отыскать те сообщества, с которыми мы хотели бы активно взаимодействовать, и также те, в которых для участия, в которых нам достаточно просто разделять некую общую ценность или общую идентичность. Okay. So this is just in terms of finding sustenance and joy. This is a picture that I took in 2010 in Elista, Kalmykia. Just a random summer day, quite hot, and like rainbows and water drops and a fountain and everything. But I think it's quite nice because not only does it show the playfulness of the water element here, but also someone reaching out into the water for sustenance. And kind of that's where we're going with these practices of joy that we will now briefly discuss. Это фотография, которую я сделал в 2010 году в Элисте, в Калмыкии. И мне она нравится не просто потому, что тут капельки, радуги, вода, но и потому, что, с одной стороны, эта фотография передает как некую игривость элемента воды, а с другой стороны, человек на ней тянется к воде как источнику некого питания. И это нас подводит к тем самым практикам радости, которые мы сейчас кратко хотели бы обсудить. Practices that help us find inner resources, basically, through joy, through different forms of joy. Практики, которые помогают нам отыскать внутренние ресурсы благодаря радости, благодаря разным формам радости. So one of the practices that has been very, very personally enriching for me, and I feel the same is true for Tenpa, is the practice of harvesting joy. Одна из практик, которые в очень значительной степени обогатили мою собственную жизнь, и я знаю, что и Тенпа это также касается, это практика сбора урожая радости или просто собирания радости. And for those of you who are coming and seeing this from different spiritual communities, you might be very familiar with the kind of metaphoric language of harvesting. Некоторые люди, в зависимости от того, какой ваш бэкграунд с точки зрения разных духовных сообществ, некоторые из вас могут уже, возможно, очень хорошо знакомы с этим словоупотреблением, с идеей собирания радости. So why harvesting? Why not growing or watering or making or something like that? Почему здесь речь идет о собирании? Почему мы не выращиваем, например, или не поливаем, или не удобряем? Почему именно о собирании речь идет? When we say harvesting, we are talking about, again, this intentional cultivation of an experience meant to give us a sense of well-being and a sense of deep, deep embodiment. Когда мы говорим здесь о сборе урожая, мы опять-таки, да, подразумеваем сознательное взращивание, сознательную культивацию некого чувства, некого переживания, которое предоставило бы нам глубокий опыт deep experience of well-being and embodiment. Да, глубокое чувство благополучия и телесности, телесной воплощенности, присутствия в своем собственном теле. So when we think of harvesting, we can conjure images of seeds and maybe a field and of an interaction with natural elements like water and the earth and sunlight. Когда мы говорим о сборе урожая, мы можем использовать такие образы, как образы семян или полей, или взаимодействия с природными элементами, включая почву, влагу, солнечный свет и так далее.
we can think of a practice that is both natural and deeply, deeply defined with attentiveness and patience. Мы можем думать о практиках, которые представляют собой нечто глубоко природное, нечто глубоко естественное и в то же время проникнутое такими качествами, как внимательность, attention and, sorry, Patience. внимательность и терпение. So we think of growing something, right? At its base, at its root, we think of growing something, growing joy. То есть, по сути, мы говорим о том, что мы выращиваем что-то, мы выращиваем что-то, выращиваем радость. And then harvesting, we think of actually growing it and then reaping the benefits of that joy, taking it and savoring it. Но сбор урожая, самые слова сбор урожая подразумевают, что мы что-то вырастили, а затем получили от этого пользу. Мы собрали этот урожай, мы вкусили эти плоды. So harvesting joy for us is the practice of gathering joy in the fields of our five senses, right here and now. What feels good? И практика собирания радости подразумевает, что мы собираем радость в полях наших 5 чувств, наших 5 органов чувств, прямо здесь и сейчас, что ощущается как приятное. And just as we talked earlier about burnout and these feelings of loss and of lack being completely unique, harvesting joy is also unique to each one of us. И точно так же, как в случае с выгоранием, где, как мы говорили, все уникально, каждый из нас по-своему ощущает потерянность или нехватку чего-то, точно так же совершенно уникально для каждого из нас переживается и сбор урожая радости. So this is a practice that Tenpa and I learned through the Cultivating Emotional Balance community, and had the joy to be able to practice in the Santa Cruz Mountains in California. Практика собирания радости — это метод, который мы с Тенпой освоили в рамках деятельности сообщества CEP, развития эмоционального равновесия. И нам очень повезло, что нам выпала возможность упражняться в этой практике в горах местности Санта-Крус в Калифорнии. And I'll say from my side, it sounds very simple, but it's definitely a practice, something that takes getting used to, especially for those of us who are always moving, we're always on the go, we're always busy. И я бы сказал, что с моей собственной точки зрения, это практика, для меня лично, это практика, которая звучит как нечто очень простое, но, безусловно, на самом деле нечто, как и любая практика, требующая развития, требующая привыкания, а в особенности для тех из нас, кто живет в очень быстром темпе, все время движется, все время чем-то занят. And so this gathering of joy is an invitation to fully experience whatever unique sensations or joy and happiness we can find through our five senses. И эта практика собирания радости подразумевает собирание уникальных ощущений, уникальных переживаний, присутствующих в наших 5 органах чувств, 5 чувствах. Tenpa, would you want to share a little bit about your own experience with harvesting joy? It's interesting for me because when we just started doing that practice as part of our CB teacher training, my immediate go-to was that it is so easy for me to experience well-being in my mental consciousness. Для меня это интересная практика, потому что у меня с ней связан интересный опыт. Я могу сказать, потому что когда мы только начали в рамках подготовки как учителей CB ее выполнять, мне было очень легко подключиться к чувству благополучия в умственном сознании. So it doesn't take much, for instance, maybe for many practitioners here, I can certainly say for myself, to, for example, go into the state of loving kindness and just experience great contentment, enjoying that. Для меня лично, и, может быть, для многих из присутствующих, не знаю, довольно легко погрузиться в свое умственное сознание и практику любящей доброты и немедленно начать переживать удовлетворенность и радость в ней. But then when you're invited to dwell with the 5 senses, if you're not used to that, that can be an exploration. Но если, когда вас призывают вместо того направить внимание на 5 чувств,
Если вы к этому не привыкли, то для вас тогда это интересный процесс исследования. And vice versa, some people might be very familiar with modalities of mindfulness that are very focused on eating the candy and taking a mindful shower and walking mindfully and feeling the sensations of the air and things like that. But then when invited to withdraw everything into the mental domain, would find that an interesting exploration. So we're always trying to find balance and have experience of both, basically. Но некоторые люди, может быть, наоборот, знакомы больше с модальностями преподавания осознанности, в которых надо есть осознанно конфету, и осознанно мыться, и ощущать движение воздуха, и как стопы идут по земле, и вот это все. Но когда их приглашают полностью оттянуть осознавание от органов чувств и собрать его в умственном сознании, для них это уже интересное исследование и неожиданный опыт. Но в конечном итоге мы стремимся к равновесию, нам хочется иметь опыт и того, и другого. So how about we do just a very brief practice together, Christian? Может быть, выполним краткую практику вместе? Sounds good. So I'm going to lead just a very simple practice of harvesting joy that does not require you to do anything particular or special. So don't feel like you need to do anything other than what you're already doing right now. Я проведу очень простую, краткую практику собирания урожая радости, в которой вам не нужно делать ничего, кроме того, что вы и так уже делаете, поэтому не чувствуйте, что здесь сейчас с вашей стороны потребуется что-либо особое. And so to begin, I would invite you to find a stationary posture, sitting or maybe laying down, whatever is most comfortable for you in this moment. Для начала приглашаю вас выбрать любую удобную стационарную позу, может быть, сидя или лежа на спине, в зависимости от того, что для вас сейчас как наиболее комфортно ощущается. And just find a posture that allows you to rest in an experience of calm and ease and attentiveness. Так что просто найдите позу, которая позволяет вам покоиться в переживании спокойствия, легкости и внимательности. So as you begin, settle your body and your mind and allow them to just find a space of stillness. Начиная, успокойте свои тело и ум, позволяя им отыскать некое пространство неподвижности. And don't feel any need to modulate your breath. Just allow yourself to breathe at your own normal, natural rhythm. Не считайте, что здесь нет нужды никак контролировать свое дыхание, пусть оно просто движется в совершенно естественном для себя ритме. And this might also be a perfect moment to set a positive motivation or an intention for your practice. И здесь также может быть самый подходящий момент для того, чтобы породить позитивное, благотворное намерение или устремление для практики. Your motivation can be anything that's of meaning for you. Maybe it's something along the lines of aspiring to benefit yourself and all beings and the world around you. И этой мотивацией может быть все, что угодно, лично значимое для вас. Например, стремление к тому, чтобы принести пользу себе, всем существам и миру вокруг. Continue to just breathe in your own natural way, with your Продолжайте. own natural rhythm. Продолжайте дышать в своем собственном, естественном ритме, Relaxing more and more with each breath. глубже и глубже расслабляясь с каждым дыханием. And as we relax more deeply, we become aware of the stillness of the body. Глубже расслабляясь, мы начинаем осознавать неподвижность тела. And recognizing too that this stillness is natural. It's not something that we have to work toward. It's just your own body resting. И также осознаем, что эта неподвижность тела — это нечто совершенно естественное. Нам нет нужды к ней стремиться. Это просто естественное состояние тела.
And if there are elements of your body, of course, that aren't as still as we might expect them to be, that too is natural for you. It's perfectly fine. А если есть какие-то части тела, которые в вашем случае не так неподвижны, как можно было бы ожидать, для вас это также совершенно нормально. Нет ничего в этом страшного. So continuing to breathe, begin letting go of any mental stories or occurrences that are happening right now for you. And Продолж- connect. Продолжая дышать, отпускайте все умственные истории или умственные проявления, которые перед вами могли бы сейчас представать. And begin to connect to the silence and the stillness beyond those stories. И начнете соприкасаться с безмолвием и неподвижностью за этими историями. Releasing all chaotic activity of the mind, Отпуская всяческую хаотичную активность ума and resting in the natural clarity and the cognizance and the spaciousness of your mind. покоясь в естественных ясности, познающести и просторности своего ума. So within this more relaxed, natural state, using this as our foundation, Итак, мы в этом более расслабленном, естественном состоянии и используем его в качестве основы. we begin to open up our awareness to the appearances of what's happening in our five senses. И начинаем открывать осознавание для видимостей тех видимостей, что проявляются в наших 5 чувствах. And so in this practice of harvesting joy, we don't simply attend, we deliberately select the appearances that bring about a pleasant feeling for us. И в этой практике собирания урожая радости мы не просто внимаем чувствам, а сознательно выбираем в них те видимости, что у нас лично вызывают радость. And don't worry if it's a small feeling or a large feeling. Just attend to the feelings of joy that you are experiencing as you experience them. И неважно здесь, большое это чувство или маленькое, просто внимайте тем переживаниям радости, которые возникают. Внимайте им по мере того, как вы их переживаете. And so we'll just begin to reflect on each one of those senses together. Мы начнем вместе размышлять над каждым из чувств, двигаться по разным чувствам. Let's begin with the domain of our visual awareness. И мы начнем с сферы визуального восприятия. So in your field of vision, what feels good right now? Что в вашем личном поле зрения сейчас ощущается как приятное? Giving yourself the space to not build a large conceptual story about what's going on in your visual field, just focusing and abiding on the joy that you feel and experience. Вы даете себе возможность не строить какие-то развернутые концептуальные истории про то, что проявляется в этой сфере, а просто пребывать с переживанием радости, вызванным этими визуальными образами. And so now I invite you to begin shifting your attention and your awareness to the domain of sounds. А теперь я приглашаю вас перенести свое внимание, перенести свое осознавание на сферу звуков. In everything that you're hearing right now, small things, large things, silence, На what is giving you joy? Во всем, что вы сейчас слышите, громких звуках, тихих звуках, тишине, что из всех этих звуков приносит вам радость? And if joy as a word or as a concept feels too much, just consider, where are you finding pleasant sensations?
А если радость как понятие или как слово вам кажется здесь чем-то слишком глобальным, просто подумайте, просто найдите, что ощущается как приятное. And now slowly transitioning into your experience of smells. Теперь мы медленно переходим к переживаемым вами запахам. And here too, locating if there's anything that is giving you a pleasant feeling, anything that's offering joy. Здесь также смотрим, есть ли что-то, что вызывало бы у вас приятные чувства, приносило бы вам радость. Allow yourself to fully experience that joy and really, really harvest it so that you can have and hold on to it in this moment. Вы позволяете себе по-настоящему пережить эту радость и по-настоящему собрать ее урожай, по-настоящему прочувствовать ее в данное мгновение. And now moving toward what tastes good. Теперь мы переходим к тому, что приятно на вкус. Are there any taste sensations that you might be able to experience as pleasurable and joyful? Есть ли какие-то переживания в области вкуса, в сфере вкуса, которые для вас ощущаются как приятные или радостные? Harvesting any joy that might arouse attention. Мы собираем любую радость, которая, может быть, привлекает наше внимание. And finally, moving to our tactile sense. И, наконец, мы переходим к тактильным ощущениям. Investigate and arouse awareness anywhere in your body where you might be feeling joy and pleasure in this moment. Исследуйте и пробуждайте внимание в любом участке тела, где вы сейчас, может быть, ощущаете радость или удовольствие. And there's no limitation to this tactile sense of joy. У этого тактильного чувства радости нет никаких ограничений. Meaning it might not be something outside of you, but it could be the feeling of being in contact with a chair or with a soft surface. То есть это не обязательно должно быть что-то за рамками вашего тела, но это могут быть и ощущения, скажем, от соприкосновения со стулом или с некой мягкой поверхностью. It might be the feeling of your clothes or fabric on your body. Чувство от соприкосновения с тканью, чувство от соприкосновения вашего тела с тканью. Or if that sort of external joy and pleasure is not available to you right now, it might be from an inner somatic experience that you're having in this moment. А если вы не находите сейчас никаких подобного рода переживаний, связанных с внешними объектами, может быть, удовольствие или радость присутствуют в каких-то внутренних тактильных ощущениях. It could be the natural feeling of your breath as you inhale or exhale. Может быть, это естественное чувство того, что вы дышите по мере того, как вы вдыхаете и выдыхаете. It could just be the subtle pulsing or warmth that you experience in parts of your body. Или тонкая пульсация, или тепло, которое вы ощущаете в разных частях тела. So resting in all of these levels of awareness. Мы покоимся на всех этих уровнях осознавания. Begin to open yourself up to all five senses, И начинаем открываться для всех 5 чувств. allowing yourself to remain with your attention on those sensory experiences that bring you joy. Вы позволяете своему вниманию оставаться с теми из чувственных переживаний, которые вызывают у вас радость. No matter how subtle or small, Насколько бы тонкими или незначительными они ни были. just recognizing that staying with them and harvesting these feelings of joy Yeah. is something that you have access to whenever you want. Просто осознаем, что возможность пребывать с этими ощущениями, погружаться в них, это нечто, к чему у нас есть доступ в любой момент, всегда, когда мы этого захотим. So stay with these feelings of joy.
Сохраняйте присутствие, пребывайте с этими чувствами радости. Harvesting the sensation and also cultivating a sense of appreciation. Собирая это само по себе это ощущение, а также пробуждая чувство признательности, чувство того, что мы ценим эти ощущения. So rest in this awareness and in these senses of joy for just another moment. Еще буквально мгновение покойтесь в этих ощущениях, в этом переживании радости. And before concluding the practice, let go of any individual objects and stay with the spaciousness of awareness for this moment. И прежде чем завершить практику, отпустите все объекты и какое-то время покойтесь в просторности самого осознавания. And as you come back to your regular state of awareness, you might mentally dedicate your effort to those same aspirations of cultivating your own well-being. Завершая эту практику, вы можете посвятить свои усилия тем же устремлениям, о которых думали в начале, устремлениям к своему собственному благополучию. And dedicating this effort toward greater happiness for yourself and freedom and benefit for all beings. Также посвящая эти усилия большему благополучию и большему счастью и большей свободе для всех существ. And I would invite you to return to your normal state of awareness. А теперь я приглашаю вас вернуться к обычному состоянию осознавания. Thank you for your practice. Спасибо за практику. I hope that in that you were able to find some moments of resting in sensations that were pleasurable for you. Я надеюсь, что в этом процессе вам удалось искать способность покоиться в тех из ощущений, которые были для вас приятными. As much as we are doing this right now in a stationary posture, this is definitely a practice that gracefully you can do anywhere. Хотя сейчас мы эту практику выполняли в стационарной позе, это, безусловно, практику, которую можно весьма грациозно выполнять и в любых условиях, всюду, где захочется. So we might invite you to try practicing this wherever you go, finding small moments of joy, and just resting in them and seeing how that feels. И мы вас приглашаем упражняться в этой практике всюду, где вы окажетесь. Просто замечаете мгновение удовольствия и приглядываясь к тому, как все это ощущается. And so as we move through this and as we end our session, Tenpa is very quickly going to offer us a few other examples of joys that can be cultivated through different forms of practice. И по мере того, как мы движемся к завершению сегодняшней встречи, Тенпа очень кратко упомянет другие виды радости, которые также можно взращивать с помощью созерцательной практики. So joy in general is our Western term in our Western languages and in basically any languages that are not the traditional vehicles for conveying Buddhist teachings. Joy can be a very generic term, and as opposed to that, Sanskrit and Pali languages, and to a lesser degree here, Tibetan, have carried many individual terms for the different aspects of joy that might arise through contemplative practice and can really, really change the quality of both our life and our ability to show up for others and be of greatest service to others. В целом, радость как общее слово на наших условно-западных языках или вообще на любых языках, которые не были исходно носителем информации о буддийском учении, радость очень обобщенное понятие.
В противоположность этому санскрит и пали, и в меньшей степени в данном случае тибетский, содержит в себе гораздо большее число терминов, которые все означают радость, но передают совершенно разные ее оттенки, которые можно развивать с помощью созерцательных практик для повышения качества нашей жизни, для того, чтобы мы больше могли присутствовать в жизни других и могли оказывать им большее служение. So one concept that many people are familiar with is mudita, or empathetic joy. Одно из понятий, которое людям, возможно, хорошо знакомо, это мудита, или сопереживающая радость. One of the four immeasurables, one of the four great states. Это одна из четырех безмерных, это одна из четырех великих состояний. And definitely a skill that is so enriching when we devote time to cultivating it through applied contemplative practice. And there's a lot of materials on cultivating it, accessible in both books, as guided practices. There's a lot of materials that you can access in our materials as well. И развитие ее приносит нам огромное удовлетворение. Она действительно очень существенно может обогатить нашу жизнь. И развитию мудиты или сопереживающей радости посвящено множество материалов, в том числе среди наших собственных. Это и книги, и направляемые практики, и так далее. And a related concept that is sometimes fused with mudita is actually a different word called anumadana, or rejoicing in our own virtuous acts, rejoicing in the virtuous acts of others. A practice that in some cases can be done just lying on a couch and actively thinking about individual acts of goodness, and each time generating the thought, as one Buddhist teacher puts it, how wonderful, how amazing, how incredible. Другое понятие, родственное первому, иногда их даже объединяют вместе, но исходно это другой термин, анумадана, это сорадование, когда мы в некоторых случаях даже можем просто лежать на диване, думать о благотворных поступках своих собственных и других, и после каждого вспомненного благотворного деяния думать, как это описывает один из буддийских учителей, как прекрасно, как чудесно, как замечательно. So actively training that muscle of rejoicing. And some people even do that with their rosaries, with their malas, just going bead after bead and training in that, because the lightness that it brings to our awareness and the change it brings to our perception of the world and the global news is very significant. И некоторые люди даже упражняются в этой практике, используя четки, просто бусина за бусиной, вспоминая о разных актах благости и сорадуясь каждому из них, потому что это очень существенным образом меняет и в целом наш опыт, и наше мировосприятие, и наше восприятие происходящего в мире глобальных новостей. And then the last two categories of priti and sukha are a bit more advanced, but also definitely accessible to us if we have a passion for sustained contemplative practice. Две последние категории, прити и сукха, это может быть чуть более высокие состояния, более продвинутые, но, безусловно, доступные нам, если у нас есть некий пыл относительно созерцательной практики. And although priti and sukha can have different meanings and slightly different contexts, putting them very generally, for example, in the context of mindfulness of breathing, но хотя прити и сукха могут иметь немного разные оттенки смысла в разных контекстах, если их очень просто описать, например, применительно к медитации, памятование о дыхании, pretty would be physical and mental joy and pleasure and bliss, and in some cases even ecstasy, that we start to experience in our meditation sessions. Definitely a very real experience for many people who have applied a lot of effort to even something as simple as watching the breath. В этом контексте прити может обозначать физическое и умственное удовольствие, радость, блаженство и даже экстаз в некотором случае, очень мощное блаженство в случае с некоторыми людьми, которые возникают у нас по ходу самой практики, когда мы медитируем. И это нечто глубоко реальное для многих людей, которые действительно посвятили себя даже такой простой практике, как наблюдение за дыханием. And out of that, eventually, the well-being, the sustainable well-being of sukha that actually spreads throughout our life and is not only limited to our sessions anymore, can also come about. И из этого также может проистекать более устойчивое и всепронизывающее благополучие или сукха, которое, не ограничивая сессиями, начинает заполнять собой всю нашу жизнь. A sense of well-being, happiness, joy, and just, in general, feeling the total opposite of being burnt out. Чувство благополучия, легкости, благобытия, которое заполняет нашу жизнь и, по сути, просто полностью противоположно ощущению выгорания. As an actual experience of joy,
that also sustains us in our activity. Подлинное переживание радости, которое поддерживает нас в нашей активности. But this is not to say that harvesting joy is something so basic, we don't need it, let's just go straight for this blissful meditation state. It just doesn't work like that. We use all these different types of joy and we bring them together to have this joyful mechanism of avoiding burnout and having the inner resources. Но здесь нельзя сказать, что, например, собирание урожая радости — это вот примитив какой-то, а мы сразу погрузимся в эти глубокие состояния блаженства от медитации. Так ничего не работает. Мы вместо того собираем целый механизм из этих разных видов радости и используем их для того, чтобы избегать выгорания и находить внутренние ресурсы на конструктивную активность. So with that, knowing that our class has extended well beyond the original time, we just want to thank all of you. И с этим, зная, что наше занятие сильно затянулось по сравнению с исходным временем, которое мы предполагали, мы бы просто хотели всех вас поблагодарить. Thank you all for being here. Wonderful having a moment with Tenpa to share some of these practices and share some of these ideas. And we hope that you find benefit in it and that you can share it with others in your communities. Спасибо всем, что с нами присутствовали. Для меня было очень радостно находиться здесь с Тенпой, чтобы поделиться с вами этими практиками и этими идеями. Я надеюсь, что вы получите от них пользу и сможете также поделиться ими с членами своих собственных сообществ. Thank you. And with that, we're wishing you lots of joy, and we'll definitely try to continue having these conversations and practicing together now that we're inevitably united as a global online meditation community. Всем большое спасибо. Мы желаем вам удачной практики радости. И мы, безусловно, продолжим этого рода встречи для того, чтобы вместе учиться и практиковать теперь, когда мы вынужденно и невольно, или неизбежно стали частью глобального онлайн-сообщества медитации. And thank you very much to Christian, who has very gracefully agreed to get up early in the morning and join us and try to be joyful despite being exhausted after a busy work week. И огромное спасибо Кристиану, который глубоко любезно согласился рано встать и присоединиться к нам для того, чтобы практиковать радость, несмотря на большую усталость от только что прошедшей рабочей недели. Once again, thank you all, and we'll see you around. Еще раз всем большое спасибо и до новых встреч.